அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் SSR Pharma Media, your trusted source for pharma knowledge. This is an MCQ series. Today's topic, Ephedrine. ஸோ இது ஒரு சிம்பத்தோமிமெட்டிக் ட்ரக். ஸோ இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறது என்ன அப்படின்னா, பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஸ்டீரியோ கெமிஸ்ட்ரி, pharmacological கிளாசிஃபிகேஷன் அண்ட் மெக்கானிசம் ஆக்ஷன் அண்ட் தெரபியூட்டிக் யூஸ். இது வரைக்கும் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸில் கேட்டது அண்டு கேட்குறக்கு வாய்ப்பு இருக்கக்கூடிய இந்த ஹெட்டிங்ஸில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். So the first question, how many chiral center are present in the ephedrine molecule? So what do you mean by chiral center? The carbon valence is 4. The 4 valencies they are satisfied with a different group that is called as a chiral center. 4 valencies satisfied with the different groups that is called as a chiral center. So here that chiral centers are, you can check the option A 0, option B 1, option C 2, option D 3. So ephedrine have a 2 chiral center, that is one is a carbon 1 and carbon 2. So these are the 2 chiral center. This is bearing the that is a hydroxy group. This is bearing the NH3, that is a methyl amino group, and CH3 group. So different chiral centers are there. So totally 1 and 2. So totally the option is, right answer is C. So ephedrine having the chiral center is 2. So ephedrine have a 2 chiral center, carbon 1 and carbon 2. OH and phenyl group in the carbon 1, and carbon 2 is bearing the NH, CH3 and methyl group. So next question. So this stereochemistry will have impact in the pharmacological action of ephedrine. So structure and stereochemistry. So last question we have that is discussed about the chiral center. Based on this stereochemistry, the match the drug which is it is correct for iupactine. So ephedrine will be there and pseudoephedrine will be there. What is the match of correct iupactine? So what is the difference? So these two difference are will be there in the stereochemistry. Here first we will see about the ephedrine. So ephedrine, so here that 1 and 2, this is a position. So here that 1 will be in R form, another will be in S form. So that is 1 R and S. So this is the right answer for the ephedrine. And pseudoephedrine is the, that is a 1 S and that is a 2 S. So this will be in pseudoephedrine. So the right answer is A. So here that pseudoephedrine. So next, the explanation for this one. Both compounds have a same molecular formula and functional groups, but differ in their 3D spatial arrangement. That is, their chiral center. That's make their diastereomers. So that's why it is stereochemistry and stereomers. So this is a diastereomers. So next question, nocturnal enuresis. So this is called as a bedwetting. It's treated with using of which drug? So option A dopamine, option B ephedrine, option C amphetamine, option D adrenaline. So here the right answer is ephedrine. So next question is, ephedrine is useful for. So last question la பார்த்தோம். ஸோ இப்போ இங்கே வந்து பார்க்க போகிறது நொக்டர்னல் என்யூரசிஸ். திஸ் இஸ் அ bedwetting. ஸோ இந்த ஆப்ஷன் பார்த்தோன்னே இது ஃபெமிலியராக நிறைய எக்ஸாமில் கேட்டது. அதனால் என்ன பண்ணுவோம், இதை நம்ம உடனே டிக் பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகும். பட் யூ ஹாவ் டு சி அபவுட் தட் ரிமைனிங் 3 ஆப்ஷன்ஸ் ஆல்சோ. ஒன் இஸ் nasal decongestant, another one is the treatment of narcolepsy, and option D is the all the above. Here that answer is all the above. So ephedrine can able to treat the nocturnal enuresis and nasal decongestant and treatment of narcolepsy. ஸோ ஆல் தி அபோவ் இஸ் த ரைட் ஆன்சர். இந்த மாதிரி கொஸ்டின் வரும்போது யூ ஹாவ் டு லிசன் அபவுட் தி 4 ஆப்ஷன்ஸ். ஸோ 4 ஆப்ஷன்ஸையும் கரெக்டாக கேர்ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணிவிட்டு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள். தென் அடுத்த கொஸ்டின், நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், எஃபெட்ரின் எக்ஸாக்ட் இட்ஸ் எஃபெக்ட் பை. எஃபெட்ரின்
exact its effect by A. Blocking alpha receptor, B. Only stimulating the beta receptor, C. Stimulation of alpha and beta and inhibiting the norepinephrine reuptake only. So here that a very important thing is the right answer is option C. Ephedrine will stimulate that alpha and beta both. So stimulation of alpha and beta receptor and releasing noradrenaline. ஸோ இந்த மெக்கானிசம் பேஸில் நிறைய கொஸ்டின் கன்ஃபியூஸ் பண்ணி எஃபிட்ரினில் கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. இனி ஒரு வரக்கூடிய ஒரு தொடர்ந்து ஒரு 2-3 கொஸ்டின்ஸ் வந்து இதே பேஸ் பண்ணியே பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த கொஸ்டின்லேருந்து நீங்கள் கரெக்டாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எஃபிட்ரின் வில் ஸ்டிமுலேட் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா அண்ட் ரிலீசிங் noradrenaline இப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். ஸோ எஃபிட்ரின் இஸ் classified pharmacologically as a. So here the option is selective beta 2 agonist, non-selective adrenergic agonist and muscarinic agonist and monoamino oxidase inhibitor. ஸோ இங்கே பார்க்கும்போது நமக்கு மஸ்கார்னிக் கிடையாது, மோனோமினோ ஆக்சிடேஸ் இன்ஹிபிட்டர் கிடையாது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். பட் தீஸ் ஆர் வெரி 2 ஆப்ஷன்ஸ் ஆர் தேர். இந்த 2 ஆப்ஷனில் எப்படி மைனஸ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ இட் இஸ் நாட் அ பீட்டா 2 agonist also. Why it is non-selective? So here the right answer is non-selective adrenergic agonist. லாஸ்ட் கொஸ்டின்லேயே பார்த்தோம், இட் இஸ் த ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா ரெண்டுமே போய் பைண்ட் ஆகி ஸ்டிமுலேட் பண்ணும். பட் அதனால தான் இது வந்து non-selective adrenergic agonist அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ த ரைட் ஆன்சர் இஸ் B. Non-selective adrenergic agonist. Ephedrine is a non-selective adrenergic agonist. Stimulate both alpha and beta receptor and mixed action. So direct stimulating of the receptor indirectly increasing the norepinephrine release. So next question. So what is the class of pseudoephedrine? So what is the class of pseudoephedrine? So here that again pharmacological question. ஸோ அது ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, இதே ரிப்பீட்டடாக கேட்பாங்க வேரியஸ் ஃபார்மில். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ பீட்டா பிளாக்கர், டைரக்ட் ஆல்ஃபா அகோனிஸ்ட், இன்டைரக்ட் சிம்பத்தோமிமெட்டிக் அண்ட் தட் இஸ் கோலினர்ஜிக் அகோனிஸ்ட். ஸோ இங்கே ஆல்ஃபா அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அப்படியே அதை போட்ட முடியாது, ஏன்னா வந்துட்டு நமக்கு ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா ரெண்டுமே இட் வில் பி ஆக்ட் ஆன் திஸ் ஆல்ஃபா அண்ட் பீட்டா. ஸோ ஹியர் தட் பீட்டா பிளாக்கர் கிடையாது, டைரக்ட் கிடையாது, ஸோ நமக்கு கோலினர்ஜிக் கிடையாது. ஸோ ரைட் ஆன்சர் இஸ் indirect sympathomimetic agents. So indirect sympathomimetic agent, pseudoephedrine stimulate the adrenergic receptor indirectly and promoting the norepinephrine release and leading to the vasoconstrictions. So இந்த பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு, லீடிங் டு த vasoconstriction and stimulating the adrenergic receptor. இதை பேஸ் பண்ணி தான் அதனோட யூஸுமே வரும். அதுக்கும் ஒரு 2 கொஸ்டின் பின்னால் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். அடுத்த கொஸ்டின். எஃபிட்ரின் அண்ட் pseudoephedrine, ephedrine, pseudoephedrine exert their decongestant effect of primarily through. So exert their decongestant effect primarily through எதன் மூலமாக நடக்குது அப்படிங்கிறாங்க. ஆப்ஷன் ஏ antagonism of H1 receptor, that is histamine H1 receptor. Then B is inhibition of cyclooxygenase enzyme. Then activation of adrenergic receptor causing vasoconstriction. D is stimulation of muscarinic receptors in nasal mucosa. So here that antagonism H1 receptor not a classification, and inhibition of cyclooxygenase, this is a pain mediating, that is inhibition of analgesic and all. Then next C is adrenergic receptor causing vasoconstriction. This is the right answer. So C is the right answer. Both ephedrine and pseudoephedrine are sympathomimetic agents. So it will be alpha receptor, through the alpha receptor, adrenergic receptor, leading to the vasoconstriction and in nasal mucosa, which reduce the swelling and congestions. So this is an important point regarding that pharmacological action. So next question. Which of the following is a key difference between ephedrine and pseudoephedrine? Key difference between the ephedrine and pseudoephedrine ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்சியேஷன் எப்படி அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஃபார்மகாலஜிக்கல் வைஸாக. ஸோ ஆப்ஷன் ஏ ஒன்லி pseudoephedrine is used orally. B. Ephedrine has a greater CNS stimulation. Pseudoephedrine has a stronger bronchodilator. Ephedrine is not a sympathomimetic.
ஸோ இந்த ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து எதுக்கு ரெண்டுக்குள்ளே டிஃப்ரென்சியேஷன் கேட்குறாங்க. ஸோ எஃபிட்ரின் ஹேஸ் த ரைட் ஆன்சர் இஸ் பி. Ephedrine has a greater CNS stimulation. So ephedrine cross, that is a blood-brain barrier, than pseudoephedrine. So it's leading to the more CNS activity. It's leading to the more CNS activity. It is alertness and insomnia and agitation. And pseudoephedrine is a weaker CNS activity. So it's mainly used for the decongestant. So this is a major thing. Pseudoephedrine mainly used for the decongestant. So here that option, that is the answer is ephedrine has a greater CNS activity. So ephedrine cross the blood-brain barrier, so more effective than pseudoephedrine. It's leading to the vasoconstriction. Pseudoephedrine, it's leading to the CNS effect, alertness and insomnia and agitation. Pseudoephedrine have a weaker CNS activity, mainly used for the decongestant. So next question, which of the following is legitimate therapeutic use of ephedrine in the clinical settings? Option A, treatment of fever. Option B, management of hypotension during the spinal anesthesia. Option C, suppression of cough relax. Option D, antidiabetic agent. So here the right answer is option B, management of hypotension during the spinal anesthesia. So ephedrine increases the blood pressure, stimulating the alpha and beta adrenergic receptor, and it is often used to managing the hypotension during the spinal and epidural anesthesia, especially obstetric settings. So next question, pseudoephedrine differs from ephedrine. ஸோ எஃபிட்ரின் அண்ட் சூடோஎஃபிட்ரின் ரெண்டுமே எதுலேருந்து வேறுபடுது, டிஃபராக இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ ஏ இஸ் த மாலிகுலர் வெயிட், பி பிரசன்ஸ் ஆஃப் அரோமேட்டிக் குரூப், சி வந்து கான்ஃபிகரேஷன் அட் த கைரல் சென்டர், டி வந்து தட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் ஃபங்க்ஷனல் குரூப். ஸோ ஹியர் that is the what is the option. So this is a comment box question, so you can type and text in the comment box the option. So எப்படி டிஃபராக இருக்குது அப்படின்ட்டு. So next, so you can join our WhatsApp community group, so you can get the free, that is handout material, and check your knowledge through test series. So thank you. So இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் அண்ட் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப். ஸோ நன்றி. SSR Pharma Media, your trusted source for pharma knowledge. Prepare, practice and succeed for your all competitive examination. Thank you.